gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 758484 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Kunzikiriza nti abantu bembadde ndowooza nga nfudde abalimbeererawo ate ndabika mbadde mukyamu Kasuku. Segera Kasuku ndabika mbadde ki mukyamu mbadde mukyamu. Bino abantu okusembeza n'otula mu ofiisi zaabwe ab'amaanyi oba tofuuse bo kyentegedde nti abantu bano baakaye beŋŋamba nti Kaye nkubidde ne mujjako ne nga naamukubira edda. Ndaba nga ate beeba yina omugaso beebange. So tulabe abaffe beebaani ne betwesibako beebaani. Isima kyataategeera kyekyo nti yava Sweden musajja wattu because culture y'abazungu tebalimba ate abazungu tebakweka. Isima waba abadde nga wamukoze kitu abadde akiga kubanga the Swedish abazungu we bali abadde ne exposure y'amaanyi. Kakati n'olwekyo Kasuku kino ngaffe abasiba bakubira abantu enduulu nti munnange bw'oligwa wendigwa munnange oli wange n'ekituufu baffe ddala. Abantu bonna obalabira mu biseera bibi. Tegera nenebaza nnyo abo bonna abasobodde okujja Segera nenebaza nnyo kwa Sarabyeko minisita Sarabyeko MP ate abadde nno ng'abalina bakwano be nkugambye nga tugenda mu emuke projekiti abanene bali ababedde abamala abanyankole tubasaba nati iwe mwana we Isima ijaha mwana we ne tukwagala munonga omunonga gwo gukoma wanga abantu bafudde. Banne tunakoma kunwa kyayi naye nga bwe tuba tufudde temusobola kuyimirira na family zaffe. Welcome to the Kasuku Live podcast. This is our very first edition of the Kasuku Live podcast. To everybody watching us and listening to us, you can always visit our YouTube channel, Kasuku Live or Kasuku 256, and you can visit us on iTunes. iTunes. Kugamba zona podcast wezibera. Apple Podcast, Apple Podcast nebisigadde, you can always get us there, the Kasuku Live podcast. Kasuku kuku wazabanga Semanengene is my name. Nade njagala kwongerako gali gonna the cash crop, the raw material, the shark. Nene nzijukira nyini go ebyamutoseeko. Nengamba really menita ko technocrat Junior nangasebo. Olokuba osomye n'omala chimala. Engamba why sijja tinkula basajja abantu baba banyivu. So but Semanengene
wenjo koma. Joined by Wisdom Kaye, omwana w'omulaalo. He always says yakula anywa seriraka. Yakulira ku mata. Omutali mazzi. Ne seriraka. Anti kati ife je tuve rwenge eyo ne isingira ewaffe wali abakulira ku busa kati nchawula. Abantu abamu abantu abamu olaba omuntu yava ewaffe ngali off. Tugamba nti neba ne ogundi oli mwesala omanya nti no aba off kati busa yalunda nganteza fifa abakulira ku mata omutali mazzi. Soko beze ku bantu abatuwuliriza. Bananga abantu atulana abatuuliza amanya ganze Kaye Wisdom tani w'omulaalo eyakulira ku mata omutali mazzi ne seriraka bulijjo mbaga twava erenga isingiro netungira Buganda tulwana basabasajja kabaka ne twatuka nenge twasikyusamu bano bakatende bibagamba nti waligwa wendigo ffe tuga fa abana ba Buganda ffe tumala kugwa sabasajja kabaka nanta yeto nanta bipinga nanta gambwako atambula mu nyonyi 2 mulundi gumu. Chief Justice yatugamba ayetambula presidential ne gundi ne kereme ye nalyoka ate kizibu yogwa kizibu ogwa ate wenjogera ku Ssaabasajja Kabaka nga gwoteekawo kyabazinga omukama bonna ate wengamba ku baana ba Buganda ekifuula Buganda y'amaanyi all inclusive banyolo batolo balugwala baki fa abaana ba Buganda gemaanyi ga Buganda. Okay. Yeah. Then I'm also joined by Junior, Tamale Junior. I'm happy to be here with Kasuku and Wisdom Kaye. Abatura and musanyufu nnyo okubeera wano. In life, I was taking things for granted, but such moments, when we get opportunity to meet and discuss, they are very precious. Because we have kati ebintu ebimu life we tuba tuzeeyo okuwandiika obutabo tubiteekamu yakati nayizo omuze gw'okurecordinga ebintu documenting because I didn't know nabirabanga mu bazungu. I didn't know that it's very important, but actually I'm seeing it Kasuku. So when you have an opportunity to be all of us, it's really a blessing. Okay, this podcast will be happening once in a while as we try to find our footing on exactly which direction do we take and all those things. I'm also new to this. I don't know. Do you subscribe? Do you join? I don't know. But it's the first time, so we shall be going like that. It's going to be quite an experience. Tujja kuba twogera mu Luzungu ne mu Luganda okusobola okuba nga twambiwa kati no wano tugenda okukakasiza ddala nti oba twasoma oba tetwasoma. So I remember I think it's now almost 3 years ago natandika YouTube channel yange Kasuku Live era bwe nti ninga katukigezese tulabe ekinajja ekinaayitawo kiyitewo ekitaayitewo and things worked out. So we are also trying to find our footing with the podcast. We are giving it a shot. Tulabe gye kinaakigenda. Otherwise, this space we are using has been supplied by Baboon Forest Entertainment. They are even sponsoring us these caps. So, Mr. CEO GNL Zamba, respect in all aspects. Thank you for giving us this opportunity. This space here is free of charge. Zamba yakkiriza naga mukole. Gattako n'ebyokulya. Ebbe natuuka nabyo nga tubyebaza. Watulizo byebaza. COO ate n'agamba bamaze eddoka yisaamu. Nekakyavaawo. N'alokaga nti ennusu omwana alina ogenda mu bank aliggayaza. Ng'ale tuli muyenga. Anyway, today we are going to be talking about Isma All Access, aka Tusuubira Lubega Ismail, aka Jaja Ichuli, aka the raw material, the cash crop, the shark, nobody else. Bwabadenga agezaako okuba nga ayogera ebintu ebyo. I'm joined by these two guys. Be babadde bwe bati bakwano be naye korada ya bangambye no si blogging ye vlogging kuba mukola video yakigambye kozi yani sijja kugenda yeeyo naye ekyo nakinyonyola ddako NBS enjawulo ya blogging ne vlogging. Vlogging eyakikunyonyodde kandi nalabye n'edime zange agwa mu bikopo paka ne mu bakita mu flamping
yagambe bambuuza kwanika naga Wisdom is not a blogger, is an activist, which I can agree because sometimes I do activity works defending of course I'm an official spokesperson wa family ya Bobby officially kakati naye wekijja ku blogging ne vlogger yani yaba yes you use a video you talk but what separates a vlogger from a blogger is that a vlogger speaks about him or herself. Kati, for example, the Kim Kardashian, they are vloggers, they are not bloggers. Kati, niyenze, bwenzija wanu, seyogera konze ka, yisima, okay, wamalo tugamba, yisima all access, world over, cash crop, whatever, kati byaba yogera ku ye, it's kind of vlogging, nebwa atuka kati okogera issues ezabalala. Kati, ba vlogger abasinga bakola reality shows nze ngambye the best example of a vlogger is the Kim Kardashian. Yes. Baba bali ku byavu bonga bo ever kulaga kabina nazadde sente that's what I know. Vlogging. I have my reservations about your explanation of vlogging and blogging. But that's a discussion. It's a discussion we shall have another day. Now, it's my food day. I know you've done interviews or in Namola Banga Akabe Ichiro. Sam Kago Gwechiro, Yangwa Kao, nga tulina ekitudde ne mama wa Isma ne muganda we. Nangwako nangamba kasuku omusajja bamukubye ne mugamba bamukubye. Junior, amawulire g'okufa kwa Isma gaakusanga wa? It is very challenging actually because I was at my home. It was a Saturday. I was watching soccer. But that week, I had talked to Isma on Wednesday. And I remember you were shooting a program with my father. There is that weekly program you have where we come, meet, you shoot. So that same day, on Wednesday, because he was killed on Saturday, I was talking with some friends of ours who are in the same job of media. Then I got an idea of starting your own YouTube my own YouTube channel. I got the idea from there. So I called Isma. I told him, Isma, I'm going to start my own YouTube. So I want content. I want content from you. I have always been there for you and you have always been there for me. So mpako content. Isma was very happy and he was very positive. He told me, I'll be here on Saturday. You come with your cameras. We are going to shoot so that we make your YouTube channel. So after talking with him, I even put him on loud and the other people talked. They talked a lot. We talked a lot. That was the last time. That Wednesday. Kati ku Saturday bamutta. I had to go and shoot the YouTube, our first YouTube video. But then that same day, Satawana kumokubira because I was so much engaged into other things. Tene mumanyi Saturday simabera chibisi. Said okay. Kasita mulabe I didn't call. So I was at my home watching soccer. Ne mbera nnyo ku social media, Facebook. As I was checking Kawalia case, president of NBS, yali alina post gyataddeyo. Oh, Isma, nga koliko bu emoji obukaba. Remember, social media, buli omwasa kati search twala serious. Nalowooza ntya, oba balina ebintu byabwe bibalimu, oba just ataddeyo buteesi. But actually, I started receiving phone calls. Is it true? It has been shot. So I called other people. I even called him. I found out that it is true. Kasoko ebbanga lyembaddewo n'ebintu byendabye. Ge mawulire ge nakasinga okusooka okulaba nti mazibwa okukkiriza to digest something. So the whole story was not adding up. Isma bamukubye amasasi. How is Isma related to the gun? That was the weapon they used to kill him. It wasn't in the scope of ideology. You couldn't think about that can happen. Even the manner, the execution, the manner, the planning, the way they did it, it was a high profile trained, operation. So, naino genda kusini ndabire ddala oba bibangamba bituufu.
Of course, I couldn't drive. I called somebody, please come, help me. I reached Chanja. There were so many people. I went there and ended up Moto Kaye. That's when I believed that it's true. Then I saw you, I saw other people. So that's how I got to know that our good friend Isma has been killed, assassinated. Someone would want to know what exactly went through your mind when you saw emmotoka eyo ng'obutaala bwaka ffenna tukuŋŋaanya awo kuba kati wali abantu abasinga babeera bajja bagambo basi kituufu then boom, of course reality begins dawning. There will always be fear. In psychology, when denial is fighting with reality, you get depression. The picture, the image, the situation that was there, put it into reality, because Isma was a guy got a sovereignty, his life can end that way. Okay. Teyali mukozi wa government, teyali mubi, was full of life. Isma nga waba ayogera nga mbutuufu tolabawo obuzibu. Kati ekifaananyi kiri kye nalaba nga ndaba drone ye, ng'ate ndaba amasasi, nga ndaba abantu bangi bakuŋŋaanye, mpaka nakati kimbeeredde kizibu okukkiriza. Era ng'abantu abalala bonna. Kati dinayi eyo nti oba osanga tekinnatuukawo ne reality, kubanga we do the same job. Tukola omulimu gwe gumu, we come, we talk. Tewali njawulo Isma Junior na Wisdom Kaye. We are always on social media, giving people information, whether good or bad. It's what you want to take. Okay, that's not for us. For us, we are there to give you information. So it's according to your own perception and your own understanding. How your interpretation is not my choice. My job is to give you my opinion. You either buy it, you leave it. Okay. So up to now, it was hard to believe. Okay. There was fear up to now. Okutya kwa jamu, okutya kwaleetebwa ki, because weetunuulira mu kifaananyi kyani kya Isma ne byabadde akola ng'era tetwawukana nnyo. Ekyokubiri, closeness gye tubadde nayo kitegeera, kubanga mada obutemu tebukoma kwani asse naani gwe basse. It has society implication on society, implication on family, implication on friends, and you're a student of psychology. Yes. Everybody reacts differently to situations. Okay. So yinza okusangayo munnanga abaatya nga tebaagala kulaga nti baatya, but me, I personally, I feared, I live in fear. I've never come to reality with what happened. I'm still thinking. We have so many questions, including me, that are never answered. And the moment we don't get answers, of course, fear will be there, anxiety will be there, depression will be there, grief inside. Certain point, there is that feeling, maybe there is always that, maybe we did this, maybe we did that, maybe we did. So as long as the situation remains like that, when we still have so many questions concerning the murder itself, we shall always have that fear in us. Wisdom Kaye, so many times I spoke with Isma, and he would tell me, Wisdom Kasuku, ngenda kulira Wisdom Kaye naye tomuwa platform. Omanyi wano tulina omuddukirako. And I mean this, what people would sometimes think maybe you were at loggerheads. I know very well. Mwalinga ba mukwano nga mbeera musaaga ne mwereeteramu. Omuntu baba ayagala omanya, who was Isma to you before your eyes? Isma yali ani? Muwe ekifaananyi kya Isma. Yes. All access. Isma nga nzira njaga kwongeramu kali abantu basobola okunfuna obubi, of course kagunde kankongere katono edda ku websites abantu nga bine byokwogera gundi tebinakujja ku websites waberangawo ng'osobola okufuna blog yo ng'owandiikako kati you know the world things evolve, so kati ne wajjawo bino ebyokwogera ne banaapeta abeeyogerako. It is true kyoyogedde, however in another way omuntu aba ayogera
oba tokoze kikyamwere muyita blogger though ebigambo byasigalayo naye kati website batono zasigala zezimu naye the actuality change nekikyuka kwegamba njagadde okiraba omuntu aleme kumpita muje nti edda tewaaliwo nga omuntu website zezikola nga you have to go olinaga alina ku block wekati however ebintu webikyuka ngero oluzungu lugenda luzuga thaawe nekibanga tikikyamu n'omuyita blogger though oba oyagala kukozesa you can call him a vlogger. But otherwise Kim Kardashian is a typical vlogger because boogera ku byabwe tosobola musanga ali kwogera ku Biden kulaga tugenda supermarket they are doing those reality shows ne typically bibaba vlogging byabwe on the personal basis though your gundi wetudda ku chedda your gundi is a good explanation all right explanation when it comes to real English kakati Yisima ekisooka Yisima wetubadde tusaaga nga muyita big eye kakati kusoko kumuyita big eye kyajjanga lumu twagenda oyo big eye nanewunyisa nakwata akacupa ke bwenti nenga big eye onalayika ataddemu walagi kati ngenda okola omusajja azunga mu kirabu nekumba ali ku mazzi nenga akombako naddaako kati onakanywako nendabanga omusajja big eye anywa mazzi kati ekira kyenazula ku big eye nga asala tasubwa swala kati lwaki nayitanga wemba naye nga muyita big eye of course sola kukyogera ku gundi namugamba Yisima oyina karakita endala abantu gye batamanyi nti omuntu akusubira nti oyagala eddiini yo kati Yisima kizibu okukkiriza Yisima nti no abadde tanywa walagi omuntu azaga omusajja oyo byayogera kyakakuteekako walagi nakola ki kati kyovola namugamba you another replica of big eye kwegamba nti kyolaga wano n'obukambwe bwo abantu tebakimanyi nze mukusooka Yisima nasooka ne mulaba batugatta ku Bukidde nga Faluku ayaga kutandika YouTube channel naye nali simanyi naye namutunya yajja mu sati njeru mpale njeru nendaba omuzeeyi alina eswaga kakati ne batuteeka ku Bukidde nasooka ayogera bannange yayisaamu Bobo sho yali entertainment naye nga yayina engeri gyakyusa okukakana kiggweredde wa Bobo Wine kakati ne mbagamba omusajja ono ayogeredde dakika 6 nga soogera njagala wenzoogera naye asirike naye of course twamala show bali mnaga this you guys you can make a very wonderful combination era kwajja okutandika ne bagalo tukata kwa baninga bagikyusa noga ngwe tugata Wisdom ne Yisima tufiirwa Yisima ne bamwa Friday nze ne bampoba yali Monday ayi ne bangatako ba selector ne Jacob now this is ekyasinze okuluma fa abantu abamu ensi yabadde erowooza nti Yisima waafa maybe abantu mbobo wagira opposition obachi ogenda kujagaza but I want to seriously tell the world this guy had a life which most of you didn't know. First of all abadde ayina eddiini secondly nze nali simanyi nti Yisima asobola okwetondera omuntu nga Yisima asobola okugamba kwekaye uliriza tosoka kunyiiga oli mwana muto uliriza soko nsonyiwa ekiri kakati ekiriwo kiriwo ekiti kweganga n'oba onyiize nga bakuyita kunyiiga. This is the guy who had a character where you can easily get offended. Kwegamba no you cannot easily get offended because he annoys you in one day, the next day of course you are laughing. And I learned something from Yisima nti Wisdom we can agree to disagree. Supporting MK, whatever you guys you call it, and you supporting Bobo does not make us becoming enemies. Civilized people, we do disagree, but we remain humans. Uganda belongs to all of us. Kati Yisima oyo nandetera ekintu ogamba nti naye Wisdom omanyi nti Uganda abantu basobola okwetema ne tusobola fo bayamba kubanga oli ku extreme end ndi ku extreme end ne tubaako obulamu bwe tubalaga nti tusobola okutuula wamu tusobola okukola shower tusobola okukola ki kijja kujja picture kwabo ba extremists who want to kill each other who like ne era nekikola mba government ate nekimukolera nnyo nti omuntu asobola tutaba ne Yisima nga alaba mu butuufu tetukwata agenda otulanga atula ku beat nga tewe mpita mu TikTok we nkola ki nekiba we are trying to build something where Ugandans can at least live without hatred. Whether you are supporting NRM or NUP or something, because at the end of the day, Museveni is going to die, Bobo Wine will die, whoever will die, obviously, and Uganda will remain for our children and children to come. So, we who are living this generation all these days
what foundation or what are we laying to give a picture to our children that you can be a DP, a NFDC, a NUP, and you live together. Si byakudda wano nti eno company nze nalako company emu ne bazuula omuwala mutufole omwana nsobola n'omukuleetera aveeyo kiruhura baakizuula mu nyankole nnyo ng'awagira Bobi Wine wallahi yagifuluma enkeera kyokka ate ne company ya kojjaawe yagifuluma naye nga yamugja mu kyalo kyanneewunyisa nnyo ekintu ekyo Wisdom njagala okugamba abantu tufiiriddwa ffe naye Kasuku entertainment industry efiiriddwa Wisdom Big Ayo wafulumya oluyimba lwa husband material nanga Kaye oluyimba lwa husband material ludde nti oli tiimu ki konze eriwa tindi team Big Eye ngolo Big Eye tena yomba no Edikenzo because bita na mwana Chairo yeyisa bulungi tumbererewo kantandika okwogera nga Wisdom ayogera husband material Katonda laba watu yamba Edikenzo nammo omusajja connection kakati ekyo nekijjanga is an opportunity okubeera eno wadde Big Eye awandika neffe tukikumamu omuliro Big Eye waffe Keneza Ghana share abadde e Bungereza si ya Big Eye nenze ali mu entertainment reception ya Big Eye we yalinye ku stage yabadde etya tyakubiddwa bucupa people were happy they were celebrating him naye nga yes kizimbiddwa Big Eye ne Wisdom akeera okugamba Big Eye yo wamaanyi gwe Big Eye kubanga nze okwogera obwogezi nyina ekintu kyengamba Junior ono lwakwanga agamba bakamawe ne bataki they don't pick it because bamanyi basobola okuba obulubaki namugamba nti okimanyi brand ya Kaye Wisdom n'okwogera obwogezi nti Kasuku omanyi nti Muhoozi mwana abadde ku kisawe n'akomya Bannayuganda okuva e Sudan eyo ka statement omanyi nti emukolera ne lwokubanga mwana bagaya bono bo bamanyira okozesa kala abantu abanakunga mbeera awo baagala okyogereko bakulabe bakwesiringi 10 okomayi kwezo level ne in a serious country some of us ba Wisdom yandibadde ayina villa number because this is the guy who had numbers. I want to conclude on kwekyo ekibuuzo oleeta ebirala from what his dad told me. Bwe ndoze twadde ne Dr. Tamale, I think Dr. Tamale yaze okusinga taata ono ng'amutya nanga Wisdom kulembera ekitegeera nenkulembera and we thought to say Dr. Tamale gwanvuma naye kyannewunyisa taata ono wadde gwanvuma naye ng'olaba kya bulijjo tanyiize takoze eki kakati taata ono one teyanyiize naye alina statement gyakoze yaŋŋambye Kaye omanyi lwaki batandise okutta mu aboogezi mu babloga baani. One, long ago they were killing abamawulire abantu abawandika amawulire kubanga baali b'amaanyi they were so powerful in those days. Now they are starting killing you or intimidating you or calling you to say Wisdom Junior, don't say that. Do you know why? Because you guys, first of all, you have numbers. Two, you are so influential. Muninga ba Jeno. Jeno asoro kujja ku State Square nayogera kintu n'abantu nabati. Nagato tugamba Junior najja. Ne bawuliriza. Era ze kinneewunyisa Junior abawagira nti why don't you take advantage of bano bakasuku bano ba Junior. Nti Kasuku asoro kwogera kintu omuntu nakyusa perception. Kati ekyo kyanjigiriza nzaiwono yagambe nti kati ekyo tegeera oba obadde tomanyi nti oli w'amaanyi kitegeere kati oba nno n'amaanyi ssebo ow'amaanyi ofuna engeri gye weekuumamu otegedde n'ekirala ekyankoledde kwe kula taata woono ti wadde ffe tulabanga atasobola kwogera ne Tamale oba bitya but okumulaga nti tusobola okwogera naawe weeyiya bweyiya. So we shall always remember Wisdom. The entertainment industry is going to miss Wisdom. Nze waliwo omuntu omu n'akimanyi gwe nalabye ayimbira Wisdom yakeeranga n'atukuba shira esugaba bannaye nga n'oba toyagala shira ojja wallahi mwagala naye twali ku Sheraton n'ono Wisdom n'akuba essimu shira n'agamba Wisdom jangu wano kime ticket naga ndina abantu wange nti jangu kime ticket tugenda okuddamu ogikuba tulina Wisdom n'atugamba Wisdom jangu supporting a brand yange tutwali n'ono kwegamba nga you are going because of Wisdom agambye kati ekyanyiiza twaddamu Wisdom addamu okukuba essimu ate omulala agikwata ate evaako
actually Isma n'agamba muno mwana ali kuki tugende nitwaddayo wazali nga waliwo tutuuka wazali bali mutugamba kusigala awo tebo ekitegeera okay naye namulabye ng'ayimba nenga it's okay but njagala nange mugamba in front of Junior because yaliwo kyankola bubi. This is nze sola kubira fake for Mike nata picking ne wabata picking za damo kuba neither Palaso Spice Dana who abantu baba tushiba because nti amanya nti I have wisdom sikunsasula ne okubeera wano nti okogera nti Lydia Jasmine it adds a value. Tuli wano ku Baboon Forest omusajja gwe bayita Little Wine bamukuba ku Vogue magazine emyaka ebiri egidiringana America ne bayomba n'okuyomba yajjanga ku red carpet nga kumba ono gwaita Badman gwaita tatawe nga yasasula manyi nti na ba entertainment abayimbi abola ku red carpet abamu tebabayita naye bagula ticket naye ngono Badman oyo Little Wine gwaita tatawe nga yasasula okulaba ng'ensi etegeera Little Wine ku Vogue magazine najje nga tetumanyi namumanya nga tubuuza ono gayi yani n'Amerika ngabuuza at the end of the day twamukiriza omusajja akola sente in the space of 5 years. Nze mbadde ndowooza let's say example to justify what I want to say that the entertainment industry, this is the guy Isma who could sell you something which is unsellable. Wachita he will sell snow in Iceland. Yangamba wisdom otugamba bulinaku nti oli mwogezi wa Palaso bitya Chameleon gwanga mujjete tulina muleka twagenda okuva wali sebo nga tuli mu ngoma baina nebaza Chameleon nga he could know and see our presence ne mfana yagamba wisdom Isma mujje kubanga omusajja nga asobola okwogerera ekintu n'owoba toyagala ojja kigula so atulekedde eddibu Junior ono kyenjagala okugumya Junior nze omanyi kati kambabuulire kano kokka fe twakulira mu Uganda wano nga tuli mu churches what they could teach those pastors what they could teach, they would tell us life after death, they would teach us heaven, hell, they would explain nti waliyo Yesu waliyo Katonda waliyo ne Satan fe emulembe go twakuliramu nga tewaliyo ebintu byakusabira genda visa funa motoka bitya nga bonaku they are preparing you for another life. The Bible say Yesu bali bamubuuza ku kufa n'abagamba mwe temutyonatta omubiri ne mutyonatta omubiri n'omwoyo fear thee who can kill the flesh and the spirit. Bano bonna Junior basobola okututta yes naye emyaka gye tugenda okumala mu bulamu butaggwawo kyekikulu Yesu yagamba oyo gwe muyina okutya nze kati kasuku nkeera ku makya olwo bye nali neerabira nze nenenya ebibi bye nakoze ggulo bye ngenda okukola leero ne bye bagenda okunkolera lwa nsonga neetegekera obulamu obwokubiri wano ku nsi teri agenda nalwekojjange Frank Ashimanga agamba in the next 100 years fena tetugenda kubeera wano n'abatutta naye the question is how are you going to stand in front of Allah or God Almighty answering questions that you were the very person who killed these creatures now kakati ekisingo creations kati ekisingo okubeera ekikulu. So Junior de mabbali so muka nze natuse ku NBS nga security neja nensalawo navudde osamwenda nga banganya ogenda banga tugenda kuteekako empingo oba tukutwale mu kkomera tubuulire tukuzza wowa kakate nga nange ntya kubanga bonna abaze nga manyiiko babiri nembagamba akansigale wano paka samwenda nadde njaga kujja wale ku gundi era ndowooza nze natuse mangu ne kumokyale kwasazzeeyo naye feka nze okujjako bano nze ndiro of course ofunamu shock but shock is different from fear. Nze ngenda kusigala nga njogera byenjogera nga bw'obadde ate nabadde ku TV ne ngamba nze olukeera muhoozi n'akolayo ekitateredde balamu yabadde ali kuli ne kati oyo balamu era waawunzika bw'ati omutwe mugamba bugambi omutwe gwe kukuzitoowerera obadde ki kati nze nabeerako mu Barracks Kasuku maama nga ali mu Barracks nalabako emirambo nendaba n'abafudde ndabyeko abafiiridde mu ddwaliro lyaffe okufa kutiisa naye kati ate nze siringa balala ninamwako ok'okubuuka egyo. Junior, 2 questions. How will Isma be remembered? Kyekisooka ekyokubiri in his lifetime wano we yafunira fame did he ever get his worth because we have all been close to him but we all know some people who used him
and never paid him, people who promised him so many things that our campaign period and all those things. Isma bajja mujjukira ng'omuzira kubanga ekisooka personality traits ze z'abadde ayina. Isma abadde teyasoma nnyo naye nga he can explain things. He has that trait of contemplating. Bakiyita contemplating. Ng'omwana atagenze ku ssomero naye nga bw'omukubira ekintu ku lubawo n'omugamba ddemu akikuba asobola okukikuba mu ddakiika. It's a very unique talent. It's a very unique talent. Communicating is a talent. Tebakisomesa ku ssomero, kibeera mu ggwe. So ze zimu ku talent z'abadde ayina nti n'okubeerako e Sweden kyashepinga nnyo obulamu bwe kubanga abadde ayina program gyakola gye bayita kiva e Bulaaya. It is something so remarkable. Abadde ayina personality trait ya open to experience. Eyo nno bantu batono nnyo abagina imaginative, being creative. Because abadde atuula awo Isma imagining ebintu naga kati nyenda kukola kino. He has been dynamic. Tabadde ku kintu kimu because Isma yasooka n'ategeera nti social media eno gye tuliko eri constant ebeera ekyuka buli kiseera. Abantu okulaba every day, you must have something unique on you. People don't waste time on things that bore them. Okay, kati kyekyatta TV zaffe program line up ebeereemu week number ti olwokusatu bajja kulaga ki. You know it, people don't want that. They want something new. Kati social media kyebadde ekyusiza. He has been unpredictable. Leero bw'ajja okwogera ku politics n'akunyiiza nkyajja kwogera ku muyimbi osanyuke. He had the other personality of situation analysis. Tebakisomesa ku ssomero. Okugyamu engatto ku muzikiti teri gye bakisomesa. It's just common sense. The best knowledge is common sense. He was good at that. He could read situation n'asoma public opinion. Abadde atambulira nnyo mu public opinion because media is for public. Some people have said nti ndowooza awe wasinze obuvubuzi. That you are very right because ne Machiavelli akyogera. A righteous man ng'ali mu society y'abantu ababi ye yafuuka ki. Abamu bagamba nti abamu bagamba nti wanga nnyo omuntu omugezi ayogerera mu basiru kwaye gwe bafuula omusiru naye nga byabagamba byaki. Kati interest ya public gy'abadde abeerako ebadde emuteeka mu situation ne government projects ne government line. Remember, government politics is the art of managing society. Okay, how do governments manage society? Sometimes bobera w'amazima ennyo ate kibi. nga gwoli w'amazima nnyo, that's also bad. In politics bikola mu ddiini bakaye gye balimu eya endiga ejateeka omutwe mugundi mu kamwa k'empologoma eveeyo nga nnamu. Mu politics tekisoboka. Kati Isma, because he had that trait of situation analysis, yokulaba nti society kino kye kituufu, to find right in society problems, noyimirira ku ekyo kibadde tekifaananyi kirungi. Oyinza okusanga eri abantu abamu sina bali mu government okana abamu, because me and you we can really rectify to the people abatulaba. Media is a war, is a battleground for interests. Kyokasuka okimanyi. Yes. Era buli kye twogera ku media either wina interest tewaliyo kye bayita opinion. You are driving interest maybe of few or many, because some will agree with you and some will not agree with you, because media is a battleground to shape perception. So akati bw'olaba ebintu ebimu byabadde ayogera nange kennyini mbadde mmutiirako kisigira nga I wonder where he gets courage from okugera ebintu ebimu ninga ye calling ye mwana wattu era tubwatabyogera ani abadde agenda obyogera sibadde sijja byogera usanga n'omulala teyandisobodde. Kakati mu nsi zaffe zino eza Africa, calling and public interest plus interest ezaba sekinoomu oba entities nga government collide. But when they collide ng'emmotoka bwe zitomeregana, there will always have to be a loser and a winner in every war. Kakati
ebyo byonna tujja bimujjukirako. He has been the pioneer of social media, kimuyita blogging and vlogging, whatever. Kasuku omuntu agenda ofuga ensi eno yagenda ofuga social media. Every country is now investing in cyber warfare. Entalo z'emmundu zaakoma tulanga biological warfare. COVID yatta abantu bangi nnyo n'okusinga abaafiira mu Sematale yasooka. To your information, if you get statistics rightly, ojja kutegeera kyentegeeza. Kati anaafuga social media because kati abantu bakitutte nti buli ekibeera ku social media kaninde Isima, kaninde Junior, kaninde Kaye yajja okwogera amazima. Kati that trust abantu gye batuwadde yetufudde ki amaanyi. We are now competing with mainstream. Nti omuntu okulinda amawulire ku mainstream kusaawemu nze mba nabimuwadde dda. Ate mbimuwa batyanga sina biragiro, sina simu, sina editor, nze producer, nze editor, nze atululamu era nze employee. Kati olaba obuzibu obwo, we have the power to shape perception of the country, but we don't have systems. Ng'emmotoka bw'oba ogisibangere nga bw'oba ogivuga ng'erimu buleeki okomawa. Tukomawa jurisdictions zaffe nga babulooga. Ani atufuga? Ani asunsula bye twogera? That's a challenge, by the way, a big challenge. So ati ogenda okwesanga nga Isima was part of government, in government interest, but you can also be an enemy of an entity without you knowing. Okimanyi osobola okuba mulabe w'omuntu nga tomanyi. Naye nga gwolooza byoyogera biki bituufu. So ekyo nakyo kibadde kikola ki kituleetera obuzibu okumanyawo we tukoma, but he will be remembered as a hero. Isima wemmutiira nti even the people in opposition betutakwatagana nabo teeka mukagundi abo tebanakunsasula betutakwatagana nabo ndowooza nabo abavuddeyo ne bakkiriza abadde akola ki abadde akola buki bulungi emirimu gye. Kakati kiri ekibuuzo ekirala kyewambuza ekyokubiri Kasuku. Did he get his work? Getting work. Abantu abamu babadde bagamba nti Isima akoledde abantu naddala bali mu government ebintu bingi naye nga wabeetaagira they are not available. That's how politics is. There is always deception. There is always manipulating. There is always, I want to tell you, we have been unfair to him. Because botunulire embeera gy'abadde Isima abeeramu. Us as friends we tell you, Isima tavuze ku motoka nnungi nti emotoka eryawo nnungi. Tulabye abantu bangi nnyo nga gavumenti evudde abatagasa ne babawa n'ettaka. Isima abadde alwanirira ekintu ekyo kumuwa equipments zakozesa to improve what he believes in. That's it. Yazifuna. Abadde tugezezzaako bambi mu kwagala kwe okulaba nti akwata era nga mune tuba meeting abakungu abo atwante mtwagendako mwalu eyo kitegeera ku bintu bya GNMK kitegeera nga tusaba data. Can you imagine tusaba data tibanange fere twagala musala naye mutuwe ku data twogere bye tukiririzaamu that era katuenda aba government nga bavuddeyo nga bagamba Isima munaye tubadde tukwagala nnyo nebuuza okwagala kwabwe. Omuntu avaayo mu lujjudde n'agamba nti Kasuku nkwagala oyo yaba ki yaba munno n'ekineewuunyisa nti bambi byonna byakoze because MK project yawaddeyo bukadde 5 Kaye bwatugamba nti ate bwabadde bwakusonda nabadde wali ku mochari ne kati can you imagine tolaba n'okukyogera bwogezi nti MK project yaddeyo bukadde 5 Kiswaza of course. Waliwo omukungu omu yali ku gundi kwanjwa kono twagenda ali najja $5 na mwadde kikono mugazize ziwe spice dana kubanga yaziwa awo bali abajja ne bazina awo bazina omanyi Kasuku nze kisinga okunnuma Isima byonna byabadde akola ne byabadde akkiririzaamu abadde simulabe wa gavumenti eno kitegeera ne Isima ne kubanga avuddewo nga bwe bakuba Isima amasasi
nze nalina face nali njagala okulaba ku siini ze saasobola kulaba era kyannuma mu kuziika Isima nina face eziri mu gavumenti ze mbadde njagala okukola ki okulaba. Lwaki mu ggwanga lino abantu abamu we bafa paalamenti ekuba emizinga essente ne zifuluma empitirivu lwaki abalala Kasuku we bafa bo tugamba nti may his soul rest in internal peace, but which internal is there really? Katono kankongereko ne kano. Kakati kayenga ne kano. Okumanya n'ekyannumye ne bana abeemuka abazze buli omu teyagadde ku spendinga nakono na mmotoka ye benyigiriza mu ddabo kabini ya Balamu. Ng'ogyeko taata wono eyavuze ebye. Kasuku. Kwegamba they didn't want even to spend at the last hour to the guy who was speaking what they wanted. Okufa kwa muganda wange Isima kutuyigiriza fa abantu abamu abali balowooza nti abantu abamu luyale Kasuku wemba nene namba yo umanye ekisinga oluma abantu bafa batufaako tebabeerawo okulaba bambi bintu bino naye Kasuku nzikiriza nti abantu bembadde ndowooza nga nfudde abali mbeererawo ate ndabika mbadde mukyamu Kasuku segera Kasuku ndabika mbadde ki mukyamu mbadde mukyamu bino abantu okusembeza n'otula mu ofiisi zaabwe ab'amaanyi oba tofuuse bo kyentegedde nti abantu bano baakaye beŋŋamba nti Kaye ankubidde ne mmuggyako ne nga naamukubira edda ndaba nga ate beeba yina omugaso beebange so tulabe abaffe beebaani ne betwesibako beebaani Isima kyataategeera kyekyo nti yava Sweden musajja wattu because culture y'abazungu tebalimba ate abazungu tebakweka Isima waba abadde nga wamukoze kitu abadde akigamba kubanga the Swedish abazungu we bali abadde ne exposure y'amaanyi. Kakati n'olwekyo Kasuku kino ngaffe abasiba bakubira abantu enduulu nti munnange bw'oligwa wendigwa munnange oli wange n'ekituufu baffe ddala abantu bonna obalabira mu biseera bibi tegera ne nebaza nnyo abo bonna abasobodde okujja segera ne nebaza nnyo kwa salabyeko minisita salabyeko MP ate abadde nno ng'abalina bakwano be nkugambye nga tugenda mu emuke projekiti abanene bali ababedde abamala abanyankole tubasaba nati iwe mwana we Isima ijaha mwana we ne tukwagala munonga omunonga gwo gukoma wange abantu bafudde banne tunakoma kunwa kyayi naye nga bwe tuba tufudde temusobola kuyimirirawo na famire zaffe okujja mu kuziika kw'omuntu okw'eddakiika ebbiri kwa Isima tagenda kudda Isima tetugenda kuddamu kumulaba naye bantu banna bakyabatabaana bafu batasobola kwogera kitiibwa nga neemulabe wa Isima ali mu noopu omanyi wootegerera nti omuntu abadde w'amaanyi n'abalabe be batuka ne bateeka wansi ebitala ne bagana naye tubabuulire ono abadde muzira ye mupi wa nupi yatuwadde ttende ewa taata we kati nze nafunye amasimu mu nuupu owa nuupu aba nuupu bankubidde amasimu nina wana amasimu MK project bagayina benakubidde ne bagaana okukwata yaddamu kiri kyogamye omulabe wo ati otegerera nti omuntu abadde w'amaanyi n'abalabe be abadde bamulwanisa bateeka wansi ebitala ne bagaa nti bannange tukkirizza abadde muzira. That's a wonderful statement. Segera Kasuku kati mu ggwanga lino tuyina okunoonya ennyo b'owagira bakumanyi nti oba wagira beweesibako nti nina gundi bo kubanga emirundi mingi we bakuba minisita amasasi ono yasembyeyo nalaba buli mukulu era n'olwaleero aliki ali mu paalamenti kale ffe tetusobola kgenda mu paalamenti y'abalondemu ne naffe tulina paalamenti yaffe y'abantu kisegeera kakati baminisita saabalabye nina ba MP wano Isima babadde akubira ekikopo saabalabye kisegeera nina abasuubuzi ab'amaanyi ng'oggyeko hamu ye mwebaza naye waliwo abalala sige Isima babadde akola ki babadde ayogerera nabo saabakoze eki kale bakama baffe aba MK project $5,000,000 twazifunye mwebale nange Junior bwe naafa Kasuku nze banaale kanjogere nedda tujja zesondamu nze ku kino ky'obuuziza whether Isima got his what or what he wanted
what I could say, Isima abadde musajja omanya obusajja Abaganda balina ekintu asobola okubikkako nga tutegeera nti alina obulumi. Era kyovula ababajoze nnyo my people. Baida omanyi nti nabo western abakulidde muno banjawulo n'abali eri abava obuvyeri. Half a westerner, you know. Abakulidde eri n'abakulidde ano banjawulo. In terms of thinking, when it comes to engeri gyakulabamu gwatali mu westerner, era tubeera nabo wano n'omugamba naye gwe munyarwanda gwe. Kanira Isima waliwo wadanga kaye ekikusumbu omanyi ogenda n'oletamu ebyo bunyarwanda byo. Ne ng'akyogera si mu bubi. Era nga naye sola kifuna ki bubi. Kati waliwo ekyo kukiddamu kanyongere kano kaguse bulungi. Saagala abantu bannange tutandike kulimba. When bana muyaze ku mochari nasose namukubidde naddamu nanga ndi mu kanisa njera mugamba oli mu kukanisa olulako olumu fena ffe tubadde n'ekisho radio wakedde kusaba kyogamba gwe musembezi bisi nakayere kamalize apa mu kanisa nengumi kubanga direction gye twadde tugenda okutwekinga nga saagala bagambe mbu twawambye omulambo gwa Wisdom Junior because Isima mbadde muddirira Uganda Bloggers Association tulina ba vice president basatu. I'm one of them. Kakati nga ntya nti osobola okukola this step niwaga gwekaye mwalidde amabugo. Kati I had of course already communicated to Haji Ham ne mukulu Yasin. Era njagala okwebaza bannange nze neewuunya mukulu Ham Kigundu. Kubanga waliwo omuntu nga mugagga naye nga mukopi. Haji Ham yangaye kaye namugaye bwe nti muzeeyi nze mbadde nzira Isima nga vice we buli mwana antunuulidde naye nze nga wondaba newe nkugamba nti nyina ssente ezange tezimala tukoze tutya nanga akaye just get me omwana taata gwe nawulidde wano buli kimu kigwe konze okikola otya okigambire nnyohe taata nasooka akola kwata amaziga gasangulire wano kwata kakati oyagala omwana we tumuziike tuti Hamu n'akwatagana olaba n'ebyo ebyokulya tebabageta. Hamu baleese aba Uganda Funeral Service baminga kubanga nabo njagala obbeebaza at one time nange nabadde nakyerabira Isima yagala obaleeta mu Uganda Bloggers Association n'abakolerako era ekirawo baakuba essimu fiina yankubira nga bagamba nti Isima yabakolerako kati nga bagamba be balina omuziika free of charge. Era kyovola mbeebaza nga ndi eno ndira tuli kuba Hamu kiro nno ojjukira bantadde essaawa nga 9 kati awo kati Uganda Funeral Service then I came to realize nti bazze on the board. Era ebyabadde bisukkamu we babadde bakoma then Hamisi could top or do whatever. Kati bugenokera ku macha nga Bachiga Nation, Freeman, Bukenya ne Musobo na gwada kola ne Mukombaka waliwo abana nga batano nga bamanye kigenda maaso okubanga okubirono n'okubirono kati awo ne tugamba ne ngamba abo Bukenya ne Musanti omusajja ono wemuke bajja twekwasa kankubire ebbala kwana mukubiddeko kamwongere ng'ali mu kanisa ne mugaga musajja oli musembezi gwage for once why don't you come kwa bagambi bagenda tuwa mulambo sawa 3 singa tugujja wano program yonna tugenda kutambulira ku yaffe because ngoro mukulu Yasin muganda wa Hamu ngamaze okungamba kuvaawo mu twaleri fe biganye just tell me ne mugamba mukulu Yasin nze mfunye motoka y'ababroga wano beninawo mbenga ndi okay kakati nanga Wisdom toweralika bala mungajja nzira ku kyabuka butano mulwakwa muri baganda temwagala byogerako ngasoka mujiregamu omujiregaawo oba yarowooza nze njagala ssente nemugamba musajja saagala ssente jankolage baganda booli nga taata bw'ekirungi abadde ali eri mu motoka nga tubaleeta tutuula ng'akuba amasimu byakusonda mulimu ombuwemuke byakusonda namuga balamu ezo $1,500,000 tozogerayogera nnyo mugenda swala so far nze babadde basobola bayinza okuba tebalina. Do you know how much I spent?
on that gwe nzaawo you spent omanyi lwakubanga tutya okwogera fe abamu kwegamba nti omuntu waafa okola otya okagamba ogamba kankerekereyo because nze saakutte ku nnusu era direction yabadde nga ekiva ewa hajamisi kiba kiki ekiganye they pay on that they keta kyebasobodde kati ono omusajja nga atandika kujja jukira tv ziri live bannange ffe abeemuke amanya akola bwati omuntu kakati tugenda kukola ku kuziika konna n'ebintu byonna tugenda bikola kati omwana we tv nambuuza mugenda kukola ku kuziika n'ebintu byonna kati muwadde mmeka omanyi byonna we tukubidde emuke kakati emuke n'atuwa obukadde 5 era okuziika tuziise tumaze ne mugabbala mutoswala mu kamera nga tuli ku NTV ne mugabbala mutoswala $1 million twakajira wano genda mulambo ogwo manyi sente zibatusabye do you know omukola katonda wange ebyomula bagamba mulako bwerere ebyawa ne mugamba biki byoyogera nti muziise actually nze omuntu gwembale yazise isima ye hajamisi kuba nayogera ne hajamisi nayogera naye ekiro nangamba kasuku mbeera awo kinemuwa maama isimuli yasikira maama we eyaliwo nangamba kati omulamu bwe guvaawo ne gugenda biki tuwuliziganye kati ku makya nagenda ozuukuka ssaawa wondoza nga 2 nensanko mistikoluze nga 4 so ne mukubira nangamba kati mwamaliriza mutya biki kati ne mugamba mbadde sinamanya bulungi naye nga ne namba ya muganda wa isimu oli omulenzi eyaliwaawo ekiro kati ne mugamba kanjogere naye so kwe kuŋŋamba nti tewali buzibu yogera naye onzirire so ne nkubira omuvubuka ne mwaka nkuteeke ku loud nga ne hamu akola ki kwali kati omuvubuka bamubuuza sente mmeka tugenda twagala butebe 10 tenti biki kati bamugamba zigatte muziyinza kuggwawo mmeka n'atugamba miliyoni ezi zinoza naye yali awunze kati hamu namugamba nti ngenda bba miliyoni 10 ezo zitandike bwe wanaabaawo ekirala kyonna ekyetaagisa you get in touch with me kati ate ngenda okuddamu ofuna essimu ono mugamba kuba baŋŋamba jangu kime ssente biki naddamu okufuna essimu nga taata isima kwali ne baŋŋamba nti kati kasuku taata isima tumufunye agambye ssente tuziweye bakolera naye nkubira omuvubuka oli ne mugamba nti kati bikyuseemu taatawo ssente bagenda zimuwa akole ki kati bali omanyi jukira fa abamukubira nga gwe wamukubira kati nze ate nali simanyi lugendo lwa muganda we kati obwongo bwonna nze nga buli fix ku taata kati nga simanyiyo baganda era sister wa isima yennyini ansanga kugwanika kati nga obwongo kunoonya taata bwayi tusobola okumala oziika isima ekiboozi ne kijja ekyobusiru Wisdom yali asente oba Junior oba whoever kati taata we yatuuse wali komugamba kashi n'omulala ku ssimu nti taata simu eriko omuliro ntiya era taata agenza okujjaawo okumuleeta ku mochare nga ate saagamba mwebale kuziika nga talina ng'ali mu kimu kaye mutabani wange mumuziise naye nga gwagala muziise akyali mu mochare kati balamu najja okwagala okubba sho kakati uliriza ezo ne 10 twazzeemu ate ne basaba hamu ebirala nga nze ndaba ebigira kuba kati sente zize naye waliwo ebikola ki hamu naaga kaye ne kakati ozze oli mu kutembeeta musajja agala bukulembeze abadde aboogerera yasaba ne data n'ojja oyimirira ne mugamba balamu kankubulirwa kwanga abaana bakutyako ebyo ebyobulogo byo nze kankubulire nze nva mu church nkwakye namugambye njaga tuteekeko nti it's an allegation of course muyinza okuba muyina ebyabwe naye anti kati balamu anyumirwa nnyo okubanga ekyo oba omutya ssebwa ayagala nnyo kimugamba kakati balamu nemugamba balamu naawe ukenyinirwa kubanga oli kakono gamu that man is nothing to you nemunga soko mpe motoka yangambye balamu kaye bukenya abadde yanga kaye oli mukama wange nina pick up ngenda kote ya nemugamba nze president kati oli afudde nze president ntule ku pick up emabega balamu oli kiti kyamo ku mutwe nangamba mukama wange tofaayo gwe president obo yagala gwabavuga oba nkuvuge abasigadde batuule emabega kubanga tufiiriddwa nenga balamu
mukechovula bankopi kankube essimu wano olabe nenkuba essimu kati n'essimu endala eyaze by the way njagala kwebaza ne speaker lwakubanga it was uncoordinated nze baŋŋambye sabbiti nga zisimanyi nti yoli owenibesi era yabambye agenza okujja okunoonya kata nze nga muyitako buyisi kakati nembagamba anti laba nze wuliriza titwagala kwogera bwogezi nze nenkwata omuvubuka mukulu kiri era njagala mwebaza ne sabbiti nembatwala ewa muzeeyi nembagamba kyonna kyemuleese ffenna nga we tuli wano mbeegayiridde newaba balamooni mwe mukwate ono muzeeyi teri agenda gamba nti taata wa Isma yalya ssente era njagala okubeebaza nga speaker yes because I had an opportunity to talk whoever to talk to bampadde essimu nembaga muzeeyi yaliwo gwe muba mukolagana n'ennamba essimu neekola kikyo neba happy Kasuku terinze kyansanyusiza nga taata wa Isma era baakute video nabadde emagombe bebe kulu ndozaze bano kwa abantu wadde akavuyo kati nga tukyaliyo bebe kulu agenda okujja awo ne Hangton Bujingo taata we nangamba Kaye mwebale kubanga kiruma nnyo nayogana ekintu nagamba singa temwabadde mmwe olabe biri awo mu tent n'emmere bitya bannayisi tekyandisobose kiruma nnyo ogenda ozika omuntu nga naggwa Isma nemuleka taata we mu mabanja ne baganda be nate kiruma nekinyuma ate sinemuleka nga alina ne balance kwegamba wakabaali omugaati nze lyeri essanyu nti bazamisi speak eno n'obuze now this is what I was suggesting era lwakwa ono nate sinamugamba nayogedde neritakwagwa waliwo abablog of course abamu abaagala okuzimbira ku Isma manyi Isma we yajja yayina tubika just lwakwa yasanga ffe ate nga tuli baakabi ojuka sendi yagambye bwati nadde ndabagundye yagambye ku Saturday yagamba Isma is the most sober successful blogger eyakomawo Uganda as in kubali abali bapenge something kyayogedde kati Isma we yajja wano abali abanafu yababika bonna bakatashi baga bonna bagala kuzuukira kufa bonna n'abalala aba bamufaanana bonna kakati naye kikino kyenjagala okugamba abantu gundi Isma tugenda mukolanga kyagundi nga radio ekya buli mwaka and nadde sinakigamba ono head of protocol ne nakigambyeko abalala ne baŋŋamba era litakagamba Wisdom leka tusoke tukole ku kyokuza abaana abagenda bitya because name Uganda Bloggers Association erina issue yazo in terms of management but does the association keep alive after his death because he alone has been the glue holding at one point wali yagala va mu kibiina kituufu noli yennyini inze kennyini Isma n'abagamba natula mu meeting n'abagamba bana ekintu tetukiyiwa kituufu tukisigaze tujja funamu yes so kati going forward you are now in acting capacity the president do you have the glue to hold that association anti kati nze kyenjagala what I'm suggesting saagala kikola bwomu lwakwa Junior ono bade sina mugamba Junior genda mwocho bwa vice nedda si bwa vice nze what I want to do when nayogedde ne bwa vice engamba omuntu omu ayogende katashi baga kubanga manyi omuntu asobola okwaga kuleetawo embeera ne mbagamba mbadde nsaba ekye tusookerwako wadde okulonda okugenda maaso we cannot count that waliwo sebo omuntu eyankubidde nanga Wisdom omanyi Isma abadde ne competitor nga basasula n'okulonda kwaggwa kakati ye Vito ne mugamba ekyo kiba kigudde nja kukwata Junior n'abali wano tutandike kyaba tukole ki tayise mwana opposite nedda tekikkirizibwa the situation mugenda kuddayo mukulonda wuliriza nze segenda kwesimbawo wulira kyenkugamba gwe Kasuku bw'oba oyagala ekyo ekibiina kigwe bayina wenza okujja obuza okuteeka okulonda yenna ayitamu tamanyi nti mba muyambi omwongerako my brand nono Junior okutuulawo kati bo balowooza nti bwe tujja okuyambako yes azze but to bring the vibe kubanga kyangu nnyo okuleeta president Kasuku najja naye nga tosana muwa wano kazindaalo olaba abalokole nze nali najja ne nfuuka president of federation etwala abalokole abamu ab'omwoyo ennyo ne bagamba ki mu myezi 7 kasana batuuse wa muzeeyi wange Sale nembata ne balonda gwe balonda waddamu okuwulira kyobalala neke yabatula ku mutwe waddamu owulira nti president wa federation bali eyo tetwagala kino kife nabagambye bwe nti first of all buli mwaka actually press conference we are suggesting
kyemmanyi by next week tujja gikola tuva mu press conference tugende wa Taata Isima to keep the fire burning tumunyonyere programs zetulina Isima buli mwaka tujja mulambulanga radio nze acting nze nkyogera tugenda mulambulanga radio then okulonda yes wadde abasasudde it's okay but nandyagadde tetusobola kugamba mbu kati kulangirira gundi nga Isima yakafa really tuba tetutegeera ne tukiiseeko omwezi nga gumu tumale tugambe you know what let us bring the vibe sikiwa nti ono Junior ayagala okubyesimbamu kubanga ffe tubaddewo lwa Isima nga bakitata mu Luganda omanye okubeera nga mubugirira omuntu because he could call you naga Wisdom abaana bali abatandika bamuva mu kino abaana inspiring them so those are the plans which I would like to do not as me kubanga nziguza abantu era banazigana nja kujjewa Kasuku nkugambe Kasuku Isima tannenyanga nkoze ku kyenyina okukola kiri ekintu kiriko bannanyini. Okay, Junior, what next after the death of Isima? Munasigala mwogera nga mbadde mwogera oba mwatidde amubuuza onoosigala zegwa nkugambye ekyanga kale onoosigala. Let me talk about the Bloggers Association. Malenzereko ekyo katono nnyo era okufa kwa Isima kubalekawa. Yes, anything in that association must stop immediately and the elections cannot go on. Yes, we are now back to the starting point because there is uncertainty now. And even talking about that discussion right now, we give ourselves time like 4 months, 3 months, acting on abereko because tuina constitution yaffe president wabatalikaani akolaki tetugenda kukkiriza bantu bagala kozesa kaseera kano to get cheap fame, cheap popularity and also to drive on Isima amaanyi ge gakoze eki galeseewo. Singa mbeera wano nesitakuuma Isima yaleseewo nja kuba ndiddemu Isima ki olukwe. Kivula bannamawulire bangi bazze okunza okuva Isima bwe yafa ndoza yino interview gyensoose okukola nenda nagikola ku page yange nagaana okwogera ne bannamawulire lwaki singa ntandika okwogera nabo nja kuba siwadde Isima ki kitiibwa. So kati waliwo ebintu ebimu mu buntu tukwatagana n'abaana abamu abataasoma nnyo abamu entegeera yaabwe entono naye bakkirize tubategeerere mu kaseera kano kubanga bajja kukola ensobi nnyingi mbamanyi mu kibiina ekyo nawuliddeko n'ayagala okuleeta Edimezaya abeere replacement ya Isima waliwo abatambuza Edimezaya bamulonkinze dda. We can't allow that. Ekyo nga nkimaze. So the acting will be there. Okay, Isima abadde buli omu amukubira esimu and don't take decisions ng'ebyo bye mukola nti Isima tumukolere abeere nga radio okukyogera kyangu nawo nakiteeka mu nkola kuba kati ssaawa eno tukyali emotional but what happens after 6 months? And things are going to happen. Today tuyinza okuba tuli ku Isima enkyate kiba ku mulala and you know so mulina kifumiitiriza but of course the capability of it happening is there lwakuba nti ngenda bwe tubadde twogera wali nti ate ne bwe tubadde tulowooza nti beebabe olaba tebazze mu kuziika kati banakontributinga ku memorial kati ebyo bino bikola ki kye bayita the bigger picture back to reality. Kakati kino kyogambye nti tunaagenda maaso n'okwogera bye twogera nze sijja kusigala nga njogera nga bwe mbadde njogera. I have learnt lessons Kasuku. Okay? I have learnt lessons. It's a fool who doesn't learn when things happen. Take them serious because batulazeeko they can act oba baani they can. The line between, they can act from the head. Exactly, the line between you and what you are saying, can you leave that talk after you have said? Omanyi ebigambo biringa kasaali edda bagamba nti Amini yagambanga nti freedom of speech and expression is there but I can't guarantee what will happen
freedom after speech. Yes. Bakotinze balama ben TV. Ate nga nze nayogera. Because now our security one cannot be guaranteed. Okay, tubadde tuyina kino ze ndi serebu bonzito omanyi gwe omanye kinzo okuba mu ggwanga lino tukirabye nti eggwanga lisobola okukola ki okutambula ate tuli ba mugaso nnyo nga tuli balamu dani nga tukoze eki kwa eggwanga likyatwetaaga ate mu maaso okusinga kati so ebyo byetaaga omuntu atali short sighted ffe tulengerera wala n'omanya nti president waba akubiddwa kano nsooka neŋŋamba amu neŋŋakwaze kasuku ekikyannumya omutwe right now I can't sleep nga simanyi batemu baani because ekisinga okuntiisa the urge to omanyi ife abakolako ku training z'amagye owamagye bwaga usikasuku ontamanyi nti nno katuli I was in ISO training recently nga nkutte mundu I didn't go there for fun mutuwe ebitiibwa byaffe bye tukoleredde mutuwe ebitiibwa byaffe bye tukoleredde batulinyisa ku nakayima mountain nga tukuba target nenagenza okulaba juni yange imundu egenda omusuula the manner to execute the urge to kill Junior when you know the cost and the repercussions but you still take that option yenewunyisa mutwe gwange nti how could a person sit nakuba natayisima thinking about all what is happening and how it will go, how will the public react ebyo byonna nabi shadowing naga tekigasa kankikole you think that person cannot take the same choice katulina okubeera very careful. Okay. So abawagizi bange my supporters there will be new arrangements in what I say. Okay? Please forgive me, I'm not a coward. Okay? When I went to do psychology, they told me psychology is a study of behavior, brain. You use your brain, you analyze behavior, and then you predict. Because je twakola ya predictions nga tusinzira ku events ziriwo kati hano gati olaba ku by'Isma kakoze kino ayinza okuba nti yaggwera wano no ganti so akati era ne musachira ganti nga bakubya amasasi soka goso okotegera oba oli safe awunyonyo bakayaliwa kakati Wisdom Kaye my brother tugende kompola nakitegedde abantu abamu tebavumwa some tribes tezivumwa n'abantu abamu munebye twogera babitwala serious kwaffe twadde tulina kino babuloga bwe batyo segera nga kekaliwe ke tulina muze kasuku nga nkera ku machanga nayagadde okuvuma kasuku nero malirizoga babuloga bebaki bwe batyo nete kikyali bwe kityo ebintu byakyuseemu message twagifunye and we are now going to adjust accordingly. This has been our first podcast. I don't know. Njakuba njagala you rate it out for me. Mulowooza tukoze tutya. But in summary, njagadde okufuna abaami bano because well they've been working closely with Isma and they've been directly in the business he's been working around. Nze nange njakusidinga ne Junior. Batero gamba nti atayiga onkitegedde of course because Isma abadde mwogezi the assumption is he was gunned down because of his words tewaliyo kirala ate abadde musobozi anti njagala koyisa assumption because police esobola okuzuuka enkya nega nti Isma yadde neddiiru ne bano obati waliwo abe yali asente ze ne batamusasula oba n'atabasasula oba okitegeera so nga Junior bwayogedde nti ekisinga otuluma ffenna we don't know the question of why we may never get an answer because nali nina omusirikale gwenjogera naye awo nemuga nti kati era tugenda kudda mu saakasi y'omu biki nanga bwe buzibu bwe muyina temuyina belief temukkiriza nti tusobola okunoonyereza ne tubabuulira amaki
we've become accustomed to it, that things happen and they go just like that, and we never get answers. So very many people out there believe we may never get the answers, and it is something that is hurting most of us. So abantu abali eyo nga mbadde nkugamba nti nange nja kubanga junior. Me I had already moved that direction. Nina ebintu byerabye mu bulamu. There are things you always see. Of course, like you've said, there will be those moments where you feel like, no, come what may, or chitegera. But at the back of the mind, we need to be mindful, because Isma is now gone. Fena etwali tujja mu motoka, fena twali tugamba, can you believe? Natuchikiriza. Kati nawe Kaye tusobola okukera ku makya notudde otugamba neggwe bannaye omanyi nti Kaye yagenze ebyaddala omusajja adde nga ayogera nga bwakwatako mandindako kolaba otyo you know that. And you have abantu babakuyimiriddeko n'abasigadde. So I won't say don't talk, but maybe what you say, how you deliver it, could also be something we watch out for. Naye n'abalala abali eyo naddala abantu aboogera ebitakwatagana. Kuba amidst everything Isma abadde talimba. Ekyo kikulu nnyo. Naye ku social media tulinako abantu bangi basaakaanya. Okitegeera. Omusajja ajja kujja akujje mu ddungu. Omusajja anti abantu babeera balowooza nti tekisoboka. Ono omusajja Kagame gwe yakate yazze mu America. Yali mu America okumala ebbanga. Ne bamusomera, okay, so I hear. Bamusomera ddiiro okumala emyaka 10. Wow. The people who wanted him gained his trust. N'alaba nti bano bantu bange okutuusa we ya ending up e Doha. Yagenda okudda engulu ng'ali ku nnyonyi. Okitegera kyenkunyonnyola? Ng'ali mu kkomera. Olwali otuuka anti nze nkyogera lwaki because I see so many bloggers out there. Yes, so oyatuukira mu kkomera. Na COVID yamusangayo. It took the intervention of Qatar and America, so we hear. I don't know if that is the case. No, that is the truth. It was because Guy bwe yagenda mu America n'afuna obutuuze. Kati Qatar ne bamugiteeka ku pressure nti ono mutuuze wa America. By the way, ekyo kyekyagaza okuba ng'oli munansi wansi ezo. Omanyi nti mikwano gyaffe bano abajja nga batuuze ba America asobola kulipotinga ku American Embassy. Asobola okuba ali yekka naye nga bamutambulizaako egundi yaabwe yonna waali. Walayi waabulira wano zamba tasigala. So that is like it. I've seen so many things going around. As regards, yes. Because omuntu yenna abantu bakangidde ddala babere mu ddungu anti wuliriza bakubira akasana babe mu kwogera. Osobola okwogera by'oyogera nga mazima. The problem gye nnina eri emu. We have fear mongers. Waliwo abantu abasiba bagamba nti diversion simanedda oyo akolera government akola ki naye ng'ate ye mwennyini buli lwajja creating a fear. Okitegeera? And that could also be a tactic so that the population is in fear 24/7 but fugirao naye nga bo basobola bajja malungu. Ate kati gwe kati kankubuulireko kati ezo ensi z'abawala boziraba ensi gy'osobola okugamba nti kisobola okukaluubiriza okuvaayo zezo zolaaza America oba okitegeera kyegamba naye wano omwana akukimayo waliwo naafubutuka mu mpuku wali wano ttaka ye tebasobola mujjayo naye basobola mujjayo. The honest truth is tulina oyigira ku kyabaddewo. Oyo ali mu kwogera mu katoyireti mwetaaga. Kati nze sirina buzibu na muntu ayagala okwogera ku buli ayagala okwogera ayogere nga Kaye bw'agamba nti ye tazikiza. It is okay. Ekisinga obukulu kiri kimu. Arm yourself with the facts. Ekyokulala ebimu ku bizibu Isma byabadde ayina. Isma abadde talina Godfather. Isma abadde ye Isma. Twali ku kooti wali
tumubuuza toyinaayo gw'omanyi nga they want to prefer terrorism charges on him. His lawyer is saying, don't you know anyone asobola okuba naye ku ssimu nga w'amaanyi nga Isma tayina? Okitegera kyenkunyonnyola? Ekiyamba Isma nti lawyer we yali mukwano gw'abamu mu system omwo. Okitegedde? Mu judiciary munda kati naye kwe kuba ku ssimu ate nga Isma bamwagala. Kati compromises ne zivuka compromises. You know how business works world over. So omuntu alina godfather we nga Kaye. Kaye yatugamba jasigala nga ayogera alina godfather we. Toyogera bwe kiseera nti oli mutabani wa Sale. Kati gwe Kaye banaakusiba bagenda kusibayo ko omwezi gumu gwe bajja okusiba nga olina omufaliso 6x6. Abawulira ebanjibisa yaŋŋamba Kaye bw'ogenda okuwagira eri ayisua nti okome wano ng'ofukamidde gwebuuza tonese empijja. But you see the one thing you are sure of that amidst everything that is going to happen Sale wajja kubaawo wajja ofiiringa nti ono mwana wange. Byemu ku bye tulina mu gavumenti nti abamu bagenda eruzira ne bagamba kaabeereyo omwaka trial n'eryoka etandika ne bakkiriza ne room for negotiation. Ogenda owulira nti famire y'oli yeegambye nti musango tuguvuddemu naye ate waliwo abalala kyennyini kikutuukako famire eri neeraga nti tubirese eyo room neetabeerawo nakubeerawo. So that is the difference and it is the reality of life. Kaye oba oyagala oba toyagala waliwo abaana n'ebyana. Junior be bamukuba amannyo. His father came out strongly. Nejambya ku TV. He made people vomit words. Kitofu. Okitegede kyenga naye babakubanga ebinnyo bayiye bya Roni. Kirowoozeemu. Yandiyogedde. Mirundi yayogera ebigambo ne batuuka ne bamugamba omwana katumujjanjabe. Sebo nayerekera awo. Junior oluba ne ludda. Nagenda lawa Junior. Ng'anywa buugi bwokka. Yes. So kati ebyo byonna tubireeta lwaki? Nti yes, we may want to sell ourselves in the public as people who don't fear, but depending on where you are standing. I see so many bloggers wano nalaba full figure ng'atwala abaana mu kkooti. Nembuuza omuwala oli omu wali ku kkooti nembuuza naye bino ebintu oluusi bye mbeera mukubagana nabyo babye mukola mulowooza ki? Baleeta omunene waabwe nga tasobola na kwogera na osi. Vaawo nga bana bakuumi ba geeti naye bwe baleese nti balina afande waabwe ne bamanyi. Otegera kyengamba ne bamaliriza nga bakoze eki kyekimu n'oli omwana ali mu kkooti ono omwana ono yali yagaa nti full figure yamuzaalamu ali mu kkooti tokimanyi? Ali mu kkooti era juzi nalaba show y'akakalaamu ng'agamba omwana oba yali ayagala kwefuula akyuse statement oba abateekemu oba akole ki something like that. Akyaliyo mu kkomera. But can you go that far? Nga kituufu tewazaala mwana oyo. Anti kati yo oli omukyala agamba omwana yamuwa time to think about what he's doing. Omwana ye n'alemezaamu silence y'omukyala ye agitwala for weakness. Kyova olaba oyo omwana we yansanga ku Serena nali nyingira emmotoka ne bajja ne kakala kumbe bataddeko video ani kamera kati ne banga Kaye bana tuwemu ku time anti tulese ku yazaala mu full figure kati ekibuuzo kyange bayira ekyanyiza full figure ne mubuuza yamuzaalamu ki kati maybe nakibuuza bubi nikugamba nali mbuuza ate gwe tutamanyi because kati fa wabeere n'emabbali watujja mu kamera omanya nti full figure ali buto but presumably yiri bawe bitya segera kati full figure yalaba ka clip ako nangamba Kaye nze sisobola kuzaala muntu nagezako munnyonnyola nti no banku tough guard nembuuza omuvubuka gwate gwe omuzaalamu ki because eyazaala gwe ndi sure kale gwe nalabako y'oli omuntu atalabika mu kamera. Anyway byebyo omuzungu agamba things just got real. So many things will be said and done, but the thing is now Isma is gone. He's now a memory
we are going to cherish. He's a memory we want to hold so dear to us, but he's someone we can never have again. Unfortunately, teyali se wadde omwana, so it's really very tough and challenging times. Tuli wano ku Baboon Forest Entertainment bayina studio zaabwe. So if you want to record audio and visual recording, podcast recording and visual, Baboon Forest Entertainment merchandise, bayina ne blog site baboonforestent.com, bakola media coverage, baboonforest.com, musajja waffe Frank Ntambi. Osobola omusangako nnyo awandika oluzungu lungi n'olowooza we banajjayo Ntambi oba wattayo esuuti akoze atya agenda okujja ng'ali mu kakooti nkofira ya Baboon Forest ajja ayika hip hop omanyi tebamuyita hip hop ye hip hop so naye njagala lumu otutuuse n'Entambi tunyumye ku story eza hip hop naddala eza zamba. Okay. Tunyumye tubuulire abantu. Kasuku wali wano Kampala. But Kasuku fe twalabako ku Kampala nze ungamba nti kati club ze mwina oba pub obukola. Nze omuntu atala ku deviate kale stick out. Ntambi ki rooftop there are those bars nga tona kujja muza kabalagala ludda wae. Oh God. Kagamba ezo Kasuku twatuukanga nzera nyingira mu pub z'ennaku zino nenga abantu tebannalaba pub ze twayina. Anyway, that's a discussion we shall have. Tubabuulire abantu mbalete. You can always tell us how was the podcast. You rate it for us out of 100. Suggest some topics we should be talking about. Tugenda kuba tukyusaamu ku bagenyi. Obadde oleseeyo enkalu. Nedda sirese enkalu waliwo ayagala nanda mwakati otambula n'akati buno simanya gundi. Anyway, the Kasuku Live podcast, I'm going to find out. You subscribe, you share, you do what? Okusobola okubeera nga you are our member. Waliwo ne pesa lya donate. Is it donate or share? Osobola okubeera nga naawe ojja not donating ira no wagira omulimu guno gwe tukola and of course ne ku channel je tunasalawo wako no kubanga atambula. So go search the Kasuku Live podcast ku buli app gyomanyi nti eriko podcast obe simu ojja kubeera nga otufuna. Thanks guys for coming around. N'abantu abalala abali eyo benkubira essimu nti jangu please come temunkalubiriza. I hope you have learned something from today's edition. It's our very first. Until next time, mubeere bulungi. Mweraba.